Krajem 1915. godine na kopnu Evrope vođen je Prvi svjetski rat. Britanija, Francuska i Rusija udružile su se protiv centralnih sila, Njemačke, Austro-Ugarske i Osmanskog carstva. Rat u Evropi je stagnirao, ali Britaniji je hitno bila potrebna strategija o tome kako s Francuskom podijeliti Osmansko carstvo, ukoliko saveznici pobjede. Premijer se obratio mladom britanskom političaru Sir Marku Sykesu, koji je bio savjetnik vlade za Bliski istok. Osmansko carstvo zadesio je niz nesreća. Bilo je oslabljeno brojnim porocima i do tada nepoznatom pohlepom, ambicijom i nesigurnošću. Englezi možda imaju ideje, ali nisu u mogućnosti poduzeti bilo kakav korak kako bi oborili taj režim i oslobodili narod pod njegovom vlašću. Do 3. januara 1916. godine Sykes i francuski advokat, sada diplomata, François Sykes-Picot, razradili su uvjete tajnog sporazuma. Ukratko, predviđam režim protektorata, koji će, zahvaljujući lokalnoj tradiciji i običajima, uspostaviti različite režime u 4 sirijske pokrajine. Liban, proširen aneksijom Bejruta, Tripolija i doline Beka, poslužit će kao model onoga što je potrebno postići sa autohtonim elementima u Palestini, Damasku i Galileji. Njih dvojica osmislili su plan kojim ne samo da bi podijelili plijen sve slabijeg Osmanskog carstva između te dvije evropske sile, već bi povukli i linije u pijesku, granice koje će utjecati na oblik Bliskog istoka u narednim stoljećima. Istanbul, glavni grad Osmanskog carstva cijelih 6 vijekova. Širio se na 3 kontinenta, Aziju, Afriku i Europu. Najveći uspon doživio je u 16. vijeku. ابتداء من القرن السادس عشر بدأ في هناك الدقية الروسية موسكو تتوسع وتتحول تدريجيا إلى دولة بالغة الأهمية ثم إلى إمبراطورية كبيرة جدا وأصبحت تشكل قلق كبير على الحزام العثماني في الشمال. طبعا كان هناك أيضا النمسا، بريطانيا وفرنسا ابتداء من القرن الثامن عشر بدأت تصعد هذه القوى باعتبارها قوى ذات قدرات عالمية في البحار ومستعمرات ما خلف البحار. في القرن الثامن عشر بدأت هزيمات للدولة العثمانية وبدأت الدولة هناك خلل خاصة في الصناعة لأن الدولة العثمانية لم تكن الدولة الصناعية، كانت دولة زراعية وتجارة. ما استطاعت أن تفهم هذه التطورات في أوروبا خاصة التطور الثورة الصناعية. هذا التغيير في ميزان القوى هو الذي بدأ في حصار الدولة العثمانية وفي دفع الدولة العثمانية في عدة مناطق سواء في الجزائر ثم بعد ذلك في مصر إلى الخلف. ليس هناك انحطاط عثماني كما كان يتصوره البعض، ولكن حصل تدريجيا هناك تغير كبير في ميزان القوى في العالم دفع الدولة العثمانية إلى الخلف. Osmansko carstvo počelo se povlačiti u 19. vijeku. 1830. godine izgubili su Alžir u korist Francuske, dok je Egipat postepeno potpadao pod britansku vlast, koja se zatim proširila i na arapski poluotok. Arapi Mezopotamije, Velike Sirije i Hidžaza i dalje su ostali dio Osmanskog carstva koje je i samo prolazilo kroz promjene.
القرن التاسع عشر بدأت الحداثة وبدأ دخول الأفكار الأوروبية والديمقراطية أو المجلس إلى داخل الدولة العثمانية. في عهد عبد الحميد الثاني أول مجلس اللي موجود، وبعد ذلك في بداية القرن العشرين مجلس الثاني. هناك كل الممثلي الشعوب موجودة من العالم العربي والأقطار العربية، ممثلين من لبنان وشام ومصر كانوا موجودين. 1908. godine Komitet jedinstva i napretka, mladoturci, zbacio je sultana Abdul Hamida II. I obnovio ustav iz 1876. godine. To je smanjilo tenzije u vrhu osmanske politike, ali i stvorilo nervozu među arapskim grupama unutar carstva. كان لهذه المجموعة ميول ديكتاتورية، كان لهذه المجموعة ميول إثنية وعرقية، أي يعني كانوا ممكن الواحد يعتبرهم قوميين أتراك، أو على الأقل كان عندهم نزعات قومية تركية، وهذا كان مستحيل دمج هذه الأفكار بدولة ذات قوميات متعددة. كأنه كان في هناك شعور لدى قادة الاتحاد والترقي أن سيطرة الدولة المركزية ليست كافية، أنه ينبغي تعزيز سيطرة الدولة وقدرات الدولة، بمعنى ينبغي تعزيز مركزة الدولة. هذا الذي أعطى انطباع بأنه لدى هذه الحكومة توجهات تتريكية، أنه إذا كان في مراسلات المحاكم باللغة العربية ألغيت مراسلات المحاكم باللغة العربية وأدخلت اللغة التركية، لأنه هذا هو مقتضيات المركز. By 1914, you could really say that for those Arabs who were engaged in identity politics, what they aspired to was a better deal for the Arabs within the Ottoman Empire. This brand of politics is known as Arabism. And Arabists were really thinking in terms of imitating the Austro-Hungarian Empire with a kind of Arab-Turkish dual monarchy in the Ottoman Empire. But were very concerned not to exit the Ottoman umbrella for fear that were the Arabs ever to make a bid for independence, they would be immediately at risk of European domination. Osmanlije su pretrpjele veliki poraz 1912. godine od Bugarske, Grčke, Srbije i Crne Gore u Prvom Balkanskom ratu. Izgubili su većinu svojih evropskih teritorija. Međutim, ovaj poraz je u početku popravio odnos između Arapa iz Osmanskog carstva i mladoturaka u vladi. العرب أيضا تأثروا بصفتهم مواطنين عثمانيين بالنتائج المؤلمة لحرب البلقان، والدولة العثمانية الآن أصبحت أكثر حرصا على وحدة ما تبقى من ولاياتها والتفاف عناصر الدولة المختلفة حول الدولة، وبدأ التوتر يتراجع. ولكن طبعا في العامين الأولين من الحرب العالمية الأولى عاد التوتر من جديد. Prvi svjetski rat počeo je krajem jula 1914. godine. Britanija, Francuska i Rusija borile su se protiv centralnih sila Njemačke, Austro-Ugarske i Bugarske. Osmanlije su nedugo nakon toga odlučile podržati Njemačku. الخيار العثماني الحقيقي الأول كان هو الاصطفاف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا، ولكن الروس بشكل أساسي كان لهم أهداف توسع في منطقة المضايق، ولم يكونوا حريصين على يكونوا الطرف العثماني طرف شريك لهم. روسيا خاضت الحروب ضد الأتراك 12 حربا على مدى 3 قرون، واستولت على القريم وأزاحت السيطرة العثمانية من المناطق الجنوبية الحالية لروسيا، من كوكاس، من بالكان، وهذا كان صراع جيوبوليتيكي لفترة طويلة جدا. والمصالح الإمبريالية الروسية
كانت تقتضي امتلاك الممرات يعني الطريق السهل من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. الروس دوما هذا الهدف الأساسي كان الوصول إلى المياه الدافئة، وإمبراطورية مثل الإمبراطورية القيصرية الروسية وهي قارة بحد ذاتها لم يكن عندها المنافذ المطلوبة، كانت تريد، ومن هنا المرور إن كان عبر الدردنيل أو عبر البوسفور هو المفتاح نحو المياه الدافئة. U februaru 1915. godine, frustrirani stagniranjem rata u Evropi, Britanci su otvorili istočni front protiv Osmanlija na Moreuzu Dardaneli. Mislili su da je osmanska vojska oslabljena i da će je lakše pobijediti, što bi onda bio način da pobjede i Njemačku i okončaju rat. Rusija je međutim bila zabrinutija za svoje korištenje osmanskih plovnih puteva. Zato su Rusi tražili od Britanije i Francuske da potpišu sporazum kojim se garantuje njihov udio u podjeli plijena nakon rata. The Russians were keen to seize more as cultural capital, as a sort of restoration of Orthodox Christianity after 5 centuries of Ottoman rule. And so with the outbreak of the First World War and on the eve of the Gallipoli invasion, the Russians wanted to secure their allies' commitment to granting Istanbul and the Straits to the Russian Empire. And this becomes an exchange of documents known as the Constantinople Agreement, concluded between March and April 1915. Britanija, Francuska i Rusija sklopile su Carigradski sporazum kojim su Rusima obećane određene osmanske teritorije i plovni putevi. Međutim, ovaj sporazum otvorio je put za još jedan tajni dogovor, jer su London i Pariz počeli smišljati šta žele izvući iz regije koja je počela dobijati strateški značaj zbog buduće eksploatacije nafte. You can really say that Britain entered the war without any clear territorial ambitions in Arab territory. They could not, at the stage of the Constantinople Agreement, identify one place that they wished to add to their empire, but they reserved the right to do so as soon as they'd worked out what their priorities were. And so, in a sense, the Constantinople Agreement really is the first of the wartime partition agreements that will begin to shape the way in which the Arab provinces will be carved up, primarily between Britain and France, since Russia's interests lay mostly in Turkish territories. So, in very British fashion, the British created a committee called the Bunsen Committee, and its remit was to look into the options for Britain, so that when the time for negotiations with the French came up, the British would be well prepared and know what they wanted. And this was actually something that the British did throughout the war and right to the end of the war. I tako su Britanci u aprilu 1915. osnovali komitet na čijem je čelu bio diplomata Maurice de Bunsen, kako bi definisali svoje interese u pogledu osmanskih teritorija. Bavili su se i pretpostavkama o tome šta bi njihov saveznik, Francuska, očekivalo od svakog potencijalnog dogovora. اللجنة عملت في ضوء الاعتقاد السائد في لندن في ذلك الوقت أن الفرنسيين يريدون الليفانت بمعنى سوريا الكبرى. إن الفرنسيين كانوا يقولون إنه إحنا من أيام الحرب الصليبية إحنا لنا مصالح في هذه المنطقة، إحنا لنا دور تاريخي في هذه المنطقة، إحنا لنا علاقات وثيقة بهذه المنطقة، وإحنا نريد هذه المنطقة. Britain's interests were most likely to be in completing its imperium in the Persian Gulf by securing the territories of the provinces of Basra and Baghdad, linked as they were to Persian oil fields in Abadan Island in the Shatt al-Arab, and nicely completing a dominion that stretched right around the Arab coastline of the Persian Gulf, which had been in place since the 1820s. Good morning, gentlemen. Good morning. So the Bunsen Committee was set up, and its youngest, most junior and most carefree member was Mark Sykes, who was Kitchener's military assistant. Kitchener was the Secretary of State for War, and he delegated the job of sitting on the committee to Sykes.
Mark Sykes rođen je u bogatoj porodici u Yorkshireu, na sjeveru Engleske, 1879. godine. Studirao je na Univerzitetu Cambridge i bio izabran za člana parlamenta kao predstavnik konzervativaca 1911. godine. Volio je ostavljati utisak da je stručnjak za pitanja Bliskog Istoka na osnovu svojih putovanja po toj regiji. Međutim, nije baš bio neki autoritet, kao što se to ponekad pretpostavljalo. Debansenovom komitetu predstavio je svoju viziju novog Bliskog Istoka. Sykes had come up himself with a different plan, which was something completely different and much more old-fashioned. And that was to create a cordon across the Middle East. So he was planning to divide the Middle East between France and Britain and create a belt of English-controlled country that stretched across from the Mediterranean coast to the mountains on the Iranian frontier, and acted essentially as a frontier that Britain could control and keep other people away from the Red Sea and the Persian Gulf. That was rejected by the Debansen Committee. The older, wiser heads said, no, that won't work. U julu 1915. godine Debansenov komitet predložio je podjelu Osmanskog carstva na nekoliko pokrajina, nad kojima će Britanija imati utjecaj, ali neće vršiti direktnu kontrolu. Ali kada je Sykes poslan na Bliski istok i u Indiju, ponovno se vratio svojoj originalnoj ideji britanskog kordona od Mediterana do Iraka. So, Sir Mark, from your knowledge of the Arab question, where would you say that allegiance lies? Between us and the French, I mean? Practically all Arabs are pro-English. Not exactly anti-French, but frightened of financial exploitation, and they are frightened of French colonial methods. But there are many Christians in Syria, in the Lebanon in particular. How do they feel? The Christians are as afraid at the bottom of their hearts as the Muslims. And only in Syria? That feeling, sir, is prevalent everywhere. Because they know what the French do, that feeling pretty well runs all through. There is the French Nationalist Party, which is sentimental, still harking back to the Crusades. So Sykes returned, and as these currents sort of started to come together, he was called into Downing Street at the end of the year, on the 16th of December 1915. And then he must have gone with a map as well, because he got into the meeting with the cabinet, the Prime Minister and his chief ministers sitting round the cabinet table in Downing Street. I believe they fear an Arab caliphate, which is an independent state, the common language of the Arabs of Tunis, Algeria, and Morocco. Which, of course, they control entirely. The French nationalists believe that if the Allies win, they want Syria, Palestine, and North Mesopotamia. Sykes appeared to be someone who was very knowledgeable, and in fact, in that cabinet meeting that he went to in December 1915, the result of the cabinet meeting was that one of the cabinet ministers who was there believed that he could speak Arabic and Turkish, but in fact he could speak neither language. So he dotted his speech with Arabic phrases, that sort of thing, to give himself the appearance of being an expert, when in fact he was more of a gifted amateur. What do you think we should do, Sir Mark? I think to counteract the French war aims, we require diplomacy. What do you think diplomacy will achieve with the French, Sir Mark? I don't want to make any suggestions except on very general lines. But I feel we ought to settle with France as soon as possible and get a definite understanding about Syria. What sort of arrangement would you like to have with the French? What would you say to them? I should like to retain for ourselves Palestine, south of Haifa, apart from the enclave of Jerusalem. وفي هذه الجلسة بالذات كأنه مارك سايكس بدأ يأخذ في الاعتبار ليس فقط الميناء والطريق الآمن إلى البصرة، من الشرق المتوسط إلى البصرة، ولكن أيضا أنه
التقارير المبكرة حول وجود احتمال وجود نفط في منطقة كركوك. It's most important that we should have a belt of English-controlled country between the Sharif of Mecca and the French in Syria. Where do you leave the French? I should like to draw a line from the E in Acre to the last K in Kirkuk. And this must all be settled before we can take military action against the Turks in Syria. We must find out what the French actually insist upon having. They demand the whole of Syria. It cannot be merely a military proposition. We must make terms with France, which means we must make terms diplomatically. Quite so. Britanija je identifikovala teritoriju Osmanskog carstva koje je željela za sebe kako bi zaštitila svoje interese u Suetskom kanalu i arapskim pokrajinama. Međutim, ovaj plan ovisio je o tome hoće li Britanija i Francuska dobiti rat, koji je na početku 1915. godine na zapadnom frontu u Evropi bio gotovo na mrtvoj tački. Saveznici su odlučili otvoriti istočni front protiv Osmanlija. Zlosretna bitka kod Galipolja trajala je od aprila 1915. do januara 1916. godine. Kada je bitka konačno izgubljena, saveznici, uključujući Australce i Novozelanđane, pretrpjeli su veliki udarac. Ovaj spomenik obilježava osmansku pobjedu u kojoj je ubijeno gotovo 80.000 savezničkih vojnika. Poraz na Galipolju, kao i kasnije u Kutu u Mezopotamiji, doveo je do toga da Britanci sklope više tajnih dogovora koji se odnose na Bliski istok. U nastavku, kako su Britanci kovali zavjeru sa šerifom Huseinom iz Meke da uzvrate Osmanlijama, koristeći revolt Arapa. The British looked on the Sharifs of Mecca as the partners that were essential in the propaganda war with the Ottomans to demonstrate that the Muslim world was better off on the Allied side than fighting with the Ottomans. Let me explain why we must have... Sykes i Picot pregovarali su u 4 oka kako bi obje strane dobile ono što žele na Bliskom istoku. Well, if we cannot have Palestine, my government will certainly not allow Britain to control it. And my government would take the same view. French Palestine would be an outrage. Well, then we need to find another solution before we come to blows. And so, now we can draw a map. We must retain full control. Krajem 1915. i početkom 1916. godine i Velika Britanija i Francuska bavile su se time kako između sebe podijeliti posrnulo Osmansko carstvo, ukoliko saveznici na kraju pobjede u Prvom svjetskom ratu. Ali nakon što su pretrpjeli ozbiljan poraz na Galipolju, Britanci su počeli razmatrati alternativne načine za napad na Osmanlije i potkopavanje njihove podrške Njemačkoj. That now the Ottomans, on a victory roll, might be able to provoke uprisings in the Indian and Egyptian Muslim populations that so far they've not been able to affect. It's at that point that Britain begins to really consider how it might turn the tables on the Ottomans and force them to fight in their own territory against an internal uprising. So, to address that challenge, they turned to the Sharifs of Mecca, who had already made overtures to the British about concluding an alliance to secure their position. Now, all of a sudden, the British looked on the Sharifs of Mecca as the partners that were essential in the propaganda war with the Ottomans to demonstrate that the Muslim world was better off on the Allied side than fighting with the Ottomans. 1908. godine Osmanlije su imenovale šerifa Huseina bin Alija da bude valija, guverner Hidžaza, područje prema Crvenom moru. On je bio iz Hašemitske dinastije u Meki, bio je njihov emir. Njegovi sinovi Fejsal i Abdullah
bili su zastupnici u Osmanskom parlamentu, ali se njegov odnos s Istanbulom pogoršao posljednjih nekoliko godina. بدأت أعتقد مشكلة الشريف حسين قبل الحرب العالمية الأولى أنه القوة الصاعدة في إسطنبول 1908-1909 هي الاتحاد والترقي، والاتحاد والترقي هم أبناء النخبة العثمانية الحديثة، وهؤلاء لم يكن لديهم قدر كبير من الاحترام للقيادات التقليدية، قيادات مثل شريف مكة الذي تعود فكرة حكمه للحجاز إلى أنه هو وريث الأشراف اللي لهم قرون وهم أسسوا أمارة في الحجاز. كانت الأغلبية الساحقة من النخب العربية في الولايات العربية للدولة العثمانية تسعى لحكم عثماني يعكس الديموغرافية العثمانية، أي حكم يعكس وجود العرب والأكراد وغيرهم. طبعا تغير هذا الوضع مع اندلاع الحرب لعدة أسباب، منها تصرفات الدولة العثمانية في البلاد العربية وخاصة حكم جمال باشا في سوريا، منها الحقيقة المحاولات الإنجليزية خاصة لاجتذاب العرب. Osmanski vladar Velike Sirije, Džemal Paša, pogubio je grupu Arapa u Damasku i Bejrutu 1915. i 1916. godine. Bili su optuženi za separatizam i podršku Britancima i Francuzima. To je povećalo odlučnost arapskih nacionalista da se odvoje od osmanske vlasti i stvore nezavisnu arapsku državu. Hussein didn't have any modern ideas of nationalism, but he wanted more autonomy under the Ottoman Empire, but it's only gradually that he was drawn into what became an Arab national movement, a full-scale revolt against the Ottomans. And this wasn't an easy decision for the Sharif of Mecca to make, because the Ottomans were fellow Muslims. And he was siding with an infidel power against fellow Sunni Muslims. I prije rata bilo je razgovora između Britanaca i Hašemita. Međutim, u julu 1915. godine šerif Husein pismeno se obratio visokom britanskom komesaru u Kairu, Sir Henryu McMahonu. Ponudio je svoju pomoć protiv Osmanlija u zamjenu za britansku podršku nezavisnoj kraljevini, koja bi uključivala pokrajine na Arapskom poluotoku i kojom bi vladali Hašemiti. الشريف حسين بن علي ركز على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي تحديد الدولة العربية بشكل كامل بأقاليمها الرئيسية الثلاث، اللي هو إقليم الجزيرة العربية، إقليم بلاد الشام، إقليم الرافدين، بلاد الرافدين. هاي الأقاليم الأساسية المكون الأساسي للدولة العربية كاملة. المسألة الثانية هي تأكيد استقلال الدولة العربية بشكلها كامل. المسألة الثالثة كما كانت في مراسلة الشريف حسين بن علي ترتيب العلاقات المستقبلية مع بريطانيا وتقديم الأفضلية لها في الشأن الاقتصادي والعسكري في المنطقة. Prepiska se nastavila. McMahon je napisao pismo šerifu Huseinu 24. oktobra 1915. godine. U njemu je rekao da Britanija neće garantovati podršku nezavisnom arapskom kraljevstvu sa svim pokrajinama koje zahtijevaju Hašemiti. Hašemiti su, bez obzira na to, krenuli u sukob sa Osmanlijama u julu 1916. godine. Mnogi danas smatraju McMahonovo pismo kontroverznim zbog područja koje su Britanci željeli isključiti iz bilo kojeg budućeg arapskog kraljevstva. الشريف حسين هي ترجمة رديئة جدا وركيكة جدا للأفكار التي أرسلت من لندن في اللغة الإنجليزية للقاهرة والتي ترجمت هناك عند الريزيدنسي البريطانية وبعض الأقسام السورية الواقعة في غرب دمشق وحمص وحما وحلب ولا يمكن
أن يقال عنها إنها عربية محضة. كلمة الأقسام ترجمة غير صحيحة للكلمة الإنجليزية. الكلمة في اللغة الإنجليزية هي districts، أي مناطق، أقضية. يعني في عدة ترجمات ممكنة حسب شو كان بذهنهم الإنجليز، بس أظن هم كانت رغبتهم أن تبقى المسألة غامضة. McMahon was careful not to promise anything that contravened pre-existing treaty arrangements. They wished to exclude territories to the west of Homs, Hama, and Damascus and Aleppo, and certain areas around the Gulf of Alexandretta and in Cilicia. And Britain was already in occupation of the province of Basra and much of the province of Baghdad at this time. And so Britain was very keen to declare its interest in retaining some degree of control over those territories for the mutual benefit of the Arabs and the British. Beyond those boundaries, that Britain would be willing to accept the Hashemite claim to Arab kingdom with British support. Hussein thought that the British promised to include Palestine in his kingdom, and the British later denied that they promised him Palestine. They denied it outright, but all the evidence is that they had promised him Palestine. طبعا إذا الواحد بيقرأ الرسائل البريطانية، رسائل سير هنري ماكماين للشريف حسين، على ضوء ما نعلمه الآن من مفاوضات الإنجليز مع الفرنسوية، وعلى ضوء فهمنا للطموحات البريطانية، من الواضح أنه للإنجليز غايات عديدة في تدوين هذه الرسائل. يعني كانوا يغطوا مصالحهم وكانوا يغطوا على اللي بيعملوه مع الفرنسوية. Značajno je da su Britanci u istom mjesecu kada su obećali dijelove Velike Sirije šerifu Huseinu rekli Francuzima da nijedan sporazum koji se odnosi na granice Arapskog kraljevstva neće biti finaliziran bez njihovog pristanka. Oni su znali koliko je snažan francuski interes u Siriji. 1. oktobra 1915. godine francuski ambasador u Velikoj Britaniji, Paul Cambon, pisao je svom premijeru Reneu Vivianiju kako bi mu saopštio da je London tražio da predstavnik Francuske iscrta granice Arapskog kraljevstva i Sirije. U tom dokumentu francuski ambasador je predložio da to bude François Picot, koji je više od godinu dana vodio generalni konzulat u Bejrutu i poznavao sirijsko pitanje bolje od bilo koga drugog. Alors, François Picot est un diplomate. C'est un diplomate qui est un diplomate comme on les avait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est un personnage qui a ses entrées au Quai d'Orsay parce que, en fait, son père, l'ensemble de sa famille est déjà très intégré dans le système diplomatique français. Et ce sont des gens qui sont bien impliqués dans ce projet colonial asiatique et qui s'intéressent très naturellement à l'Asie. Alors, il a eu un parcours de diplomate classique, c'est-à-dire qu'il se déplace de poste en poste. Et il se trouve que, par hasard, il est en Orient à Beyrouth, 1914. Ah, Monsieur Picot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Very nice to see you again. George. Francuski predstavnik Picot održao je svoj prvi sastanak s Britancima u Londonu 23. novembra 1915. godine. Počeli su pregovore o tome kako će podijeliti Osmansko carstvo nakon završetka rata. The British come along with an array of people from all the different ministries that take an interest, the War Ministry, the Foreign Office, the Colonial Office, and they all are sitting on one side of the table and Picot is on the other side of the table. Perhaps you would define for us the boundaries your government desires. We must, of course, have the whole of Syria and Palestine. All of it? Of course, down to the Egyptian border. But, Monsieur Picot, you must realize there are other claims in this area. Perhaps the Bethlehem and Jerusalem could form a kind of enclave, but certainly nowhere. And despite the numerical advantage, Picot just sits there with his arms crossed and says, I'm not interested in
your plan. It doesn't. We can't possibly accept something along the lines that you're talking about. Moving further east. We must have the land north of this line and across here, including Mosul. Mosul? The town? No, the vilayet, the whole area around it. 20 years ago, the vilayet of Mosul included the Baghdad and Basra districts. Are you suggesting they should be separated now? It is impossible to consider the situation of 20 years ago affecting the situation now. So, Monsieur Picot, if you have Palestine and Syria and half Iraq and Mosul, will you be satisfied? I think I can persuade my government. Then we have reached an impasse. Bez kompromisne pozicije obje strane na tom prvom sastanku naveli su obavještajnog oficira britanske vojske u Kairu da napiše: Očigledno je beznadežno pokušavati postići bilo kakav razuman sporazum s Francuzima, sve dok je njihov predstavnik Picot. François-Georges Picot, c'est lui qui se retrouve en fait au commissaire en 1916-1917, au commissaire pour la Syrie et la Cilicie, et qui, parce que en fait, il s'intéresse aux populations arabes, parce qu'il est plutôt anglophile, eh bien, se retrouve à devoir négocier avec Mark Sykes, qui est la figure qui représente le lobby colonial britannique. Et les deux hommes, en fait, vont être chargés d'élaborer ce qu'on appelle des buts de guerre. Et les accords Sykes-Picot sont typiquement ce qu'on appelle des buts de guerre, c'est-à-dire en cas de victoire, et seulement en cas de victoire, voilà comment on se partagera les territoires. Et il dessine en fait une carte d'un territoire qui n'existait pas et se partage en fait un monde qui est un monde quasiment désertique, c'est ce qu'on appelle les interlands, et qui vont dessiner en fait les structures des pays d'aujourd'hui. So Mark, your government has been adopting extreme positions over a territory which you must recognize France has special claims to. But in the meetings I attended, no one seemed to give a centimeter. And yet, concessions, I feel, are essential. Decisions have to be made so that we both know where we stand when Turkey is conquered, as inevitably it will be. Mr. Picot, I feel sure that within these walls, we can find a way through the issues. And my government has given me the power to make the necessary decisions. I too have been given the freedom by my government to make the necessary decisions. And you must realize that we have very definite needs in a territory which some of my countrymen consider to be French by rights, ever since the Crusades. Do you remember who won the Crusades? Yes, but today the Arabs have few Saladins. Iako su ovi razgovori bili tajni, Rusija je već postavila vlastite zahtjeve. What we must do, now that we have agreed the Russians can have the northern areas of Turkey, including the Straits, is to discuss the southern and eastern areas so that the interests of both our great nations can be established for the decades that will follow the end of the war. Well, let us start then with the provinces of Syria that center on Damascus and the Lebanon. لم يكونوا يمانعوا بأن المنطقة الشمالية يعني اللي هي سوريا الكبرى أو يعني الجزء شمال حيفا من سوريا الكبرى أن تكون منطقة نفوذ فرنسي، لأنه أرادوا الفرنسيين يكونوا بفر، الفرنسيين يكونوا فاصلين بينهم وبين الروس. البريطانيين تصوروا أنه في نهاية الحرب إذا هزمت الدولة العثمانية حتكون منطقة الأناضول أو شرق الأناضول منطقة نفوذ روسي، فلم يكونوا يريدون مجاورة الروس. So you see, it's indispensable for the Arabs of inland Syria to have some direct access to the Mediterranean, somewhere along the Syrian coast. With Lebanon in the way, under total French control, that would be impossible. But that would mean French possessions would be split in two between the north and the south of Syria. That simply cannot be allowed to happen. Political and military administration would be impossible in such a divided territory. Well, Monsieur Picot, I am not convinced. But let us nevertheless try to meet that objection. Now, my dividing line is here, from Acre to Kirkuk. البريطانيين يريدون من ساحل المتوسط إلى البصرة منطقة آمنة، لأن هذا الطريق بديل وسريع نحو الهند. وكانوا فكروا حتى أنه في المستقبل يبنوا خط سكة حديد توصل بين
حيفا والبصرة. المسألة الأخرى البريطانيون بتوصية من تشرشل في سنة 1914، تشرشل الوزير الأسطول كان في ذلك الوقت، حولوا الأسطول البريطاني من وقود الفحم إلى وقود النفط، ولأول مرة يصبح موضوع النفط موضوع استراتيجي للبحرية البريطانية. It will not be possible to persuade my colleagues to accept a line as far north as that. That will exclude cultivable regions like the Haran from our sphere. I see, but for France to control territory that far south, make it very difficult for our plans for a railway line from the coast to Baghdad. I must insist on this point, Sir Mark. And Kirkuk? We could not possibly let you have Kirkuk. From my own travels in the area, I know that this province contains the only elements of the population which will make it possible for the colonization of Iraq. My dear Sykes, this is hardly in a spirit of conciliation. Let me explain why we must have the territory we requested in northern Mesopotamia. Les pourparlers entre Mark Sykes et Georges Picot vont d'emblée se poser sur la place de la Palestine dans l'ensemble. Et les Français estiment que c'est à eux de continuer à être les protecteurs des chrétiens d'Orient et que c'est à eux de continuer d'avoir la main sur Jérusalem et donc sur l'ensemble de la Palestine. Ça, c'est le point historique que les Anglais ont du mal à rediscuter. Pour les Anglais, le problème, c'est de protéger le flanc droit du canal de Suez. Well, if we cannot have Palestine, my government will certainly not allow Britain to control it. And my government would take the same view. French Palestine would be an outrage. Well, then we need to find another solution before we come to blows. And so, now we can draw a map. So when Sykes left the cabinet meeting on 16th of December 1915 to go and meet Picot, he had a problem because he had to reconcile two conflicting sets of demands. The set of demands that Picot was making for Syria and Lebanon, and the other set of demands that Sharif Hussein had already made and which the British had already effectively accepted, for both covering the same territory. So he and Picot came up with a map that made a distinction between two types of land in the Middle East. Land that Britain and France would absolutely control, which was coloured blue for France and red for Britain, and a hinterland, the inner region, which was called Area A and Area B, where the Arabs would have some autonomy, but in which each of the big powers, the great powers, would have the right to advise or influence. With the further complication that the territory of what was to become Palestine was designated for an international zone where basically Russia, Britain and France, unable to agree who could lay greater claim to the Holy Lands, just deferred that decision down the road by painting it all brown. U januaru 1916. godine Francuzi i Britanci su se saglasili da ignorišu granice bilo kojeg budućeg arapskog kraljevstva. Njihove nove granice sadržane su u dogovoru koji danas poznajemo kao Sporazum Sykes-Picot. Sykes je povukao svoju liniju od Akre do Kirkuka. Dakle, jug Anadolije, istočna Turska, Sirijska obala i Bejrut stavljeni su pod direktnu francusku kontrolu. Basra i Bagdad stavljeni su pod direktnu britansku kontrolu. Mosul i Damask stavljeni su pod francusku zaštitu i to područje je nazvano Oblast A. Ostatak Mezopotamije i teritorija južno od Velike Sirije stavljeni su pod britansku zaštitu i to područje je nazvano Oblast B. Međutim, teritorija Palestine, uključujući Jerusalem, određena je kao međunarodna zona i obojena s međom bojom. Iako sporazum Sykes-Picot nikada nije proveden, korišten je kao osnova svih budućih pregovora, a post-osmanski Bliski istok
ličio je na područja utjecaja koja su njime stvorena. So the map has different colors, different letters, but ultimately what really matters is the line in the sand that runs from the coast to the Persian frontier. كان مستحيل على الإنجليز أن يسمحوا بنشر خبر اتفاقية سايكس بيكو. كانت هذه دلالة لسبب واضح، ليس فقط لإبقاء الهاشميين إلى جانب الحلفاء، إنما أيضا لتجنيد جنود عرب من الأسرى في معسكرات الاعتقال في مصر وفي الجيش العربي لا يحاربوا مع الإنجليز، ومن شأن أيضا اجتذاب الشعب العربي في مناطق الدخول التي تدخل عليها القوات البريطانية. In a funny way, the British felt that this system, that the Arabs so viewed as a betrayal, was in keeping with the terms of what they'd agreed with the Hashemites, because they were still considering the territories under informal British and French influence as kingdoms to be ruled by Arabs. And there was even one mention of the Sharifs of Mecca in the Sykes-Picot agreement to round things out. But ultimately, for the Arabs, Sykes-Picot was double-dealing, and it seemed to be giving territory that had just been conceded to the Hashemites by the St. McMahon correspondence to the French. Ovdje u Sankt Peterburgu, u Ministarstvu vanjskih poslova Rusije, tajni sporazum Sykes-Picot između Britanije i Francuske odobrila je i Rusija. Dogovor je okončan pismom od 16. maja 1916. godine, koje je utjecalo na budućnost miliona ljudi na Bliskom istoku.